Hello students, good morning. In my earlier video lecture, we discussed about capital structure theory of unit second. In that theory, we studied net income approach and net operating income approach. Now, in this video lecture, we discuss about the another two theories of capital structure, that is traditional approach and approach. Approach means Modigliani and mirror approach. Okay, so let's start with traditional theory approach. Okay, it is accepted by all that the judicious use of debt will increase the value of the firm and reduce the cost of capital. So, the optimum capital structure is the point at which the value of the firm is highest and the cost of capital is at its lowest point. Practically, this approach encompasses all the ground between the net income approach and the net operating income approach. That is, it may be called intermediate approach. Okay, the traditional approach explains that up to a certain point, debt equity mix will cause the market value of the firm to rise and the cost of capital to decline. But after attaining the optimum level, any additional debt will cause to decrease the market value and to increase the cost of capital. Okay. So in other words, after attaining the optimum level, any additional debt taken will offset the use of cheaper debt capital, since the average cost of capital will increase along with a corresponding increase in the average cost of capital. म्हणजेच ट्रेडिशनल अप्रोच काय सांगतो की हे काय आहे, ट्रेडिशनल अप्रोच ॲक्सेप्ट करतो कशाला, बाय ऑल द जुडिशियस यूज ऑफ द डेप्ट. ओके, सो फर्म जी आहे, फर्मची व्हॅल्यू जी आहे ती इन्क्रीज होती आणि कॉस्ट ऑफ कॅपिटल जे आहे ते रिड्यूस होतं. म्हणजेच ऑप्टिमम कॅपिटल स्ट्रक्चर जे आहे ते अशा पॉईंटला येऊन पोचतं की त्याच्यावर फर्मची व्हॅल्यू जी आहे ती हायेस्ट अँड कॉस्ट ऑफ कॅपिटल लोएस्ट पॉईंटला आहे. ओके, अशा पद्धतीची ही ट्रॅडिशनल थिअरी अप्रोच आहे. ओके, सो दिस द बेसिक प्रपोजिशन ऑफ धिस अप्रोच आर. याचे प्रपोजिशन्स काय असणार आहेत या अप्रोचसाठी, ट्रेडिशनल अप्रोचसाठी, ते बघूयात. फर्स्टली, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॅपिटल, ओके, म्हणजे के डी रिमेन्स कॉन्स्टंट. हे कॉन्स्टंट पाहिजे. मोर ऑर लेस अप टू अ सर्टन लेवल अँड देअर आफ्टर राईज, ही कंडिशन पाहिजे. ठीक आहे. देन सेकंड, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॅपिटल मीन्स के ई, ओके, remains constant, more or less, or rise gradually up to a certain level and thereafter increase rapidly. Okay. Then next is the average cost of capital, okay, means KW, decreases up to a certain level, remains unchanged, more or less, and thereafter rise after attaining a certain level. हे जर बेसिक प्रपोजिशन असेल तर ट्रॅडिशनल अप्रोच जे आहे ते चांगल्या पद्धतीने फर्मची व्हॅल्यू जी आहे ती इन्क्रीज होते. या ट्रॅडिशनल अप्रोचनुसार जर फर्मनी ती थिअरी ॲक्सेप्ट केली तर अशा पद्धतीचा ट्रॅडिशनल अप्रोच थिअरी वापरून त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्यात येते. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ग्राफ आहे. ओके, द ट्रॅडिशनल अप्रोच कॅन ग्राफिकली बी रिप्रेझेंटेड अंडर टेकिंग द डाटा फ्रॉम द प्रिव्हियस इलिस्ट्रेशन. ओके, त्याच्यामध्ये एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस दिलेले आहे. एक्सला डिग्री ऑफ लिव्हरेज आहे आणि वायला कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ ॲव्हरेज कॉस्ट ऑफ कॅपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, या सगळ्याचं व्हॅल्यू दिलेली आहे 5, 10, 15, 20. ओके, सो वाय ॲक्सिसवरनं एक्स ॲक्सिसला कर्व जातो आहे. कॉस्ट ऑफ इक्विटीचा आहे, कॉस्ट ऑफ ॲव्हरेज कॉस्टचा आहे आणि कॉस्ट ऑफ डेप्टचा आहे. सो डिग्री ऑफ लिव्हरेज
मिडल येतं आहे एक्सला. ओके, सो बिहेवियर ऑफ केई, KW and KD under traditional approach. Okay, so it is found from the above that the average cost curve is U-shaped. Okay, that is, it at this stage the cost of capital would be minimum, which is expressed by the letter A. Okay, in the graph, if we draw a perpendicular to the x-axis, the same will indicate the optimum capital structure of the firm. Okay, thus the traditional position implies that the cost of capital is not independent of the capital structure of the firm, and that there is an optimal capital structure. At that optimal structure, the marginal real cost of debt means explicit or implicit. Okay, marginal real cost of debt is the same as the marginal real cost of equity in equilibrium. Okay, so for degree of leverage before that point, the marginal real cost of debt is less than that of equity. Beyond that point, the marginal real cost of debt exceeds that of equity. ओके, सो हा ट्रॅडिशनल जे अप्रोच जो आहे त्याच्यामध्ये कर्व जो येतो तो यू शेपचा असतो, हे लक्षात ठेवायचं. ए इथे जे लेटर आहे, ओके, ग्राफमध्ये मिडलमध्ये KWच्या कॉस्ट ऑफ ॲव्हरेज कॉस्टचं. सो ते काय करते इन द ग्राफ, ते असं दर्शवतं की ॲट दिस स्टेज द कॉस्ट ऑफ कॅपिटल वुड बी मिनिमम विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर ए. ही सगळ्यात मिनिमम त्याची कॉस्ट ऑफ कॅपिटल असणार आहे. ओके, सो हा झाला ट्रॅडिशनल ॲप्रोच. आता नेक्स्ट ॲप्रोच आपण बघूया मोदिग्लानी मिरर ॲप्रोच. ओके, MM ॲप्रोच असं सुद्धा त्याला संबोधतात. ठीक आहे, सो मोदिग्लानी मिरर advocated that the relationship between the cost of capital, capital structure and the valuation of the firm should be explained by net operating income approach, त्याला NOI असं पण म्हणतात, by making an attack on the traditional approach. ठीक आहे, the net operating income approach supplies proper justification for the irrelevance of the capital structure. Okay, in this context, MM support, okay, MM means Modigliani and Mirror approach support the net operating income approach. NOI means net operating income approach on the principle that the cost of capital is not dependent on the degree of leverage irrespective of the debt equity mix. In other words, according to their thesis, the total market value of the firm and the cost of capital are independent of the capital structure. Okay, so they advocated that the weighted, they means Modigliani and Mirror. Okay, they advocated that the weighted average cost of capital does not make any change with the proportionate change in debt equity mix in the total capital structure of the firm. Okay, the same can be shown with the help of following diagram. Okay, so see the following diagram. Y-axis is a percentage, x-axis is a degree of leverage, and KW, cost of average cost. Okay, it's a horizontal line. Okay, the figure shows that the weighted average cost of capital does not make any change in MM approach. Okay, so म्हणून पण काही प्रपोजिशन्स दिलेले आहेत, ते प्रपोजिशन्स बघू. The following propositions outline the MM argument about the relationship between cost of capital, capital structure and the total value of the firm. Okay, so first one is the cost of capital and the total market value of the firm are independent of its capital structure. Okay, the cost of capital is equal to the capitalization rate of equity stream of operating earnings for its class and the market
is determined by capitalizing its expected return at an appropriate rate of discount for its risk class. ओके, सो पहिलं प्रपोजिशन काय सांगतं की कॉस्ट ऑफ आणि टोटल मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द फर्म आर इंडिपेंडंट ऑफ इट्स कॅपिटल स्ट्रक्चर. हे सगळं इंडिपेंडंट आहे. कॉस्ट ऑफ कॅपिटल हे काय आहे, इक्वल टू द कॅपिटलायझेशन रेट ऑफ इक्विटी स्ट्रीम. ठीक आहे, फॉर इट्स क्लास अँड द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय कॅपिटलायझिंग इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न at an appropriate rate of discount for its risk class. Second one, the second proposition includes that the expected yield on a share is equal to the proportionate capitalization rate of a pure equity stream for that class, together with a premium for financial risk equal to the difference between the pure equity capitalization rate, that is KE, and yield on debt KD. In short, increases KE means cost of equity is offset exactly by the use of cheaper debt. Okay, and third one is the cutoff point for investment is always the capitalization rate, which is completely independent and unaffected by the securities that are invested. Okay, certain assumptions also the made under the approach. Okay, so assumptions, the proposition is based on the following assumptions. Okay, first one is existence of perfect capital market. Okay, so त्याच्यामध्ये काय अज्युम केलं पाहिजे परफेक्ट कॅपिटल मार्केटमध्ये. सो इट इन्क्लूड नो ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट, it includes flotation cost are neglected, then no investor can affect the market price of share, and information is available to all without cost, and lastly investors are free to purchase and sell securities. हे फिक्स पाहिजे, म्हणजे हे जे आहे हे ॲझम्पशन्स आहेत, हे बदलायला नाही पाहिजे. कशासाठी, जर परफेक्ट कॅपिटल मार्केट एक्झिस्ट करायचं असेल तरी हे 5 टोटल assumptions जे आहेत ते फॉलो करायला लागतात. देन नेक्स्ट, homogeneous risk class or equivalent risk class. It means that the expected yield or return have the identical risk factor. That is, business risk is equal among all firms having equivalent operational condition. Next one is homogeneous expectation. All the investors should have identical estimate about the future rate of earnings of each firm. ओके, हे सुद्धा ॲझम्पशन आहे की एक्सपेक्टेशन्स काय असणार आहे फ्युचरमध्ये फर्मचं. ओके, आणि बीमध्ये काय बघितलं तर इक्विव्हॅलंट रिस्क क्लास काय असणार आहे हे सुद्धा ठरवायला लागतं. ओके, देन डी, द डिव्हिडंड पे out ratio is 100%. It means that the firm must distribute all its earnings in the form of dividend among the shareholders and investors. Okay, and lastly taxes do not exist. That is, there will be no corporate tax effect, although this was removed as a subsequent date. Okay, so these are the assumptions of approach. सो ह्याच्यावरनं काय इंटरप्रेट होतं, हायपोथेसिस काय आहे तर द हायपोथेसिस रिव्हील्स दॅट इफ मोर डेप्ट इज इन्क्लूड इन द कॅपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, the same will not increase its value as the benefits of cheaper debt capital are exactly set off by the corresponding increase in the cost of equity. Although debt capital is less expensive than the equity capital, so according to approach, the total value of a firm is absolutely affected by the capital structure. Means capital structure means debt equity mix. Okay, when corporate tax is ignored. Okay, this interpretation is given for observing hypothesis, or you can say the Modigliani and Miller approach. Okay, I hope
you all now understand the total four theories of cost of capital, that is net income approach, net operating income approach, traditional approach, and approach, means Modigliani Miller approach. Okay, if you have any problem, then message me. Okay, see you soon in my next video. Till then, take care. Thank you.